Hay un secreto en el mundo de las monedas que la mayoría de los coleccionistas no quiere que descubras, porque una vez que lo ves, ya no puedes ignorarlo. Algunas monedas Wheat Penny están desapareciendo silenciosamente de circulación. Y la próxima fortuna podría estar ahora mismo en tu bolsillo. La entre las USA para comprar café, gasolina o comida, sin saber que podrían valer cientos de miles, incluso millones de dólares. Y hoy vas a descubrir las monedas más valiosas que están causando locura entre los coleccionistas en Estados Unidos. Primera moneda, la misteriosa 1942 Wheat Penny. A simple vista parece una moneda vieja y común, pero ciertas versiones sin marca de seca esconden un error raro que puede convertir un simple centavo en una fortuna inesperada. Algunos países en perfecto estado han alcanzado valores cercanos a los $350,000. Sí, una sola moneda pequeña puede cambiar una vida completa. Y lo más aterrador es que todavía siguen apareciendo en circulación. Ahora preparate, porque la siguiente moneda hace que incluso los expertos queden en silencio. La famosa 1944 Wheat Penny de acero. Esta moneda nació por accidente durante la Segunda Guerra Mundial cuando unos pocos países fueron acuñadas en acero por error. Hoy es considerada una de las monedas más legendarias de América. Su valor puede superar los $1 million de dólares dependiendo de su estado. Imagine encontrar una moneda así olvidada en una vieja caja o en el fondo de un bolsillo. Pero esto apenas comienza, porque la 1945 Wheat Penny sin marca de seca también está despertando locura. Algunos ejemplares con errores especiales y de tales únicos han sido vendidos por más de $250,000. Lo increíble es que muchas personas todavía no saben identificarla y siguen gastándola como si no valiera nada. Y ahora viene la moneda que podría estar escondida en cualquier colección antigua de tu familia, la 1951 de Wheat Penny. Esta moneda parece totalmente normal, pero ciertas versiones extremadamente raras en estado impecable han legado a valores superiores a $750,000. Coleccionistas pasan años enteros buscando una sola pieza auténtica. Así que escucha esto con atención, antes de gastar cualquier penny antiguo, revisa cada detalle. Mira la fecha. Busca errors. Observa el color, el material y la marca de seca. Porque mientras ves este video, alguien en algún lugar de América probablemente acaba de entregar una moneda valiosa sin darse cuenta. Y aquí viene la parte más impactante. Una de estas monedas podría aparecer cuando menos lo esperas. En una alcancía olvidada. En monedas de cambio. O incluso en una caja vieja que nadie ha abierto durante años. Por eso necesitas cuidar hasta el final de este video. Porque la última moneda podría ser la más peligrosa y valiosa de todas. Bienvenidos a Coin Relave. El lugar donde las monedas comunes se convierten en tesoros ocultos. 1942 Wheat Penny. Detente por un segundo y mira muy bien cualquier moneda vieja que tengas cerca. Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente la forma en que ves un simple centavo para siempre. La mayoría de las personas ignoran las monedas antiguas, las dejan olvidadas en frascos, cajones o incluso las gastan en pensados visas. Pero algunos de esos pequeños centavos esconden secretos tan poderosos que hoy los coleccionistas están pagando cantidades absolutamente increíbles por encontrarlos. Y entre todas esas monedas olvidadas existe una pieza que silenciosamente se ha convertido en una de las más buscadas del mercado moderno. Una moneda que parece común, gastada y sin importancia, pero que en realidad puede valer hasta $635,000. Sí, esto está ocurriendo ahora mismo. Bienvenidos una vez más a Coin Jackpot, el lugar donde las monedas ordinarias se transforman en tesoros extraordinarios.
Why hoy vas a conocer la increíble historia del legendario Lincoln Wheat Penny de 1942? El año 1942 fue uno de los momentos más intensos en la historia de Estados Unidos. El país estaba completamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Las fábricas trabajaban día y noche. Los materiales eran enviados al ejército y la economía se movía bajo una enorme presión. Mientras el mundo enfrentaba incertidumbre, millones de monedas circulaban diariamente entre trabajadores, soldados, tiendas y familias americanas. Y fue precisamente en ese ambiente caótico donde nació esta moneda histórica. A primera vista, el Lincoln Wheat Penny de 1942 parece un centavo normal. Tiene el clásico retrato de Abraham Lincoln en el frente y las famosas espigas de trigo en la parte trasera. Pero lo que la mayoría de las personas no entiende es que las monedas de este periodo sobrevivieron a una época extremadamente dura. Muchas fueron destruidas, perdidas o donadas por décadas de circulación intensa. Encontrar un ejemplar auténtico y bien conservado hoy es mucho más difícil de lo que parece. Ahora observa cuidadosamente los detalles de esta moneda. El tono cálido del cobre, el desgaste natural en la superficie, y la textura original cuentan una historia que tiene más de 80 años. Esta moneda está compuesta por 95% cobre y 5% estano y zinc, con un peso aproximado de 3.11 gramos y un diámetro de 19 milímetros. Cuando un coleccionista sostiene una pieza así, no siente solamente metal. Siente historia viva en sus manos. Pero aquí es donde todo cambia. Algunas versiones del Lincoln Wheat Penny de 1942 fueron acuñadas con características extremadamente raras que hoy provocan una auténtica guerra silenciosa entre coleccionistas. Errors de acuñación, detalles de doble impresión y superficies originales sin limpieza han convertido ciertos ejemplares en verdaderas leyendas dentro del mercado numismático. Y cuanto más auténtico y original si la moneda, mayor es el interés de los compradores más seriosos. Muchos expertos creen que la razón por la cual estas monedas siguen aumentando de valor es muy simple. La cantidad de ejemplares originales disminuye cada año. Personas sin experiencia limpian las monedas, las dañan o simplemente las gastan sin saber lo que tienen. Eso significa que las piezas auténticas y preservadas se vuelven más escasas con el tiempo. Y cuando algo escaso se combina con una enorme demanda, el resultado puede ser explosivo. Imaginate encontrar una moneda así, en una vieja caja familiar, dentro de un bolsillo antiguo o mezclada entre monedas comunes. Eso ya ha ocurrido antes. Coleccionistas normales han descubierto monedas extremadamente valiosas en lugares completamente inesperados. Y esa posibilidad mantiene viva la emoción de millones de personas alrededor del mundo. Lo más impresionante del Lincoln Wheat Penny de 1942 es su capacidad para pasar desapercibido. No brilla como el oro. No parece un tesoro milenario. De hecho, muchas personas ni siquiera se detendrían a observarlo. Pero los coleccionistas profesionales sí lo hacen. Ellos saben que detrás de esa apariencia simple puede esconderse una fortuna silenciosa. Cuando un ejemplar auténtico aparece en subastas importantes, el ambiente cambia inmediatamente. Las ofertas comienzan lentamente, pero en cuestión de minutos la tensión aumenta. Los compradores observan cada detalle, cada marca y cada señal de originalidad. Porque saben perfectamente que oportunidades así aparecen cada vez menos. Y cuando una moneda excepcional entra en manos fuertes, normalmente desaparece del mercado durante muchos años. Ahora llega el momento más impactante de todos. El valor actual de un Lincoln Wheat Penny de 1942 extremadamente raro, auténtico y en condiciones originales puede alcanzar hasta $635,000. Sí, least correctamente. Un simple centavo de trigo convertido en una pieza capaz de cambiar la vida de una persona por completo. Esto no es fantasia. Esto es mercado real de coleccionistas.
Y mientras más tiempo pasa, más fuerte se vuelve la demanda. La razón es emocional, histórica y económica al mismo tiempo. Esta moneda representa una era que nunca volverá. Representa la América de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de una generación histórica y el poder de sobrevivir durante décadas sin perder su identidad original. Eso es exactamente lo que los coleccionistas persiguen desesperadamente. Y escucha esto con atención. Si algún día encuentras un Lincoln Wheat Penny de 1942, jamás lo limpies. Nunca intentes pulirlo para hacerlo más bonito. En el mundo de las monedas, la originalidad vale mucho más que el brillo artificial. Incluso pequeñas marcas, tonos oscuros o desgaste natural pueden aumentar enormemente el valor para un coleccionista serios. Guárdalo cuidadosamente, protégelo y busca una evaluación profesional. Porque el detalle más pequeño puede marcar la diferencia entre una moneda común y una pieza valorada en cientos de miles de dólares. Hoy aprendiste algo que la mayoría de las personas todavía desconocen. Un pequeño centavo olvidado puede convertirse en un tesoro gigantesco. Y mientras miles siguen ignorando estas monedas cada día, tú ahora sabes exactamente qué buscar. Aquí en Coin Jackpot continuaremos revelando las monedas más raras, misteriosas y valiosas del mundo. Así que antes de gastar tu próximo centavo, míralo una vez más, porque la próxima fortuna silenciosa podría ya estar esperando en tus propias manos. 1945 Lincoln Wheat Penny. Detente por un segundo antes de gastar cualquier moneda vieja porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente la forma en que ves los centavos para siempre. En este momento, en algún frasco olvidado, en una caja vieja, en una mesa de cocina o incluso mezclada entre monedas comunes, podría estar escondida una de las piezas más buscadas del mercado de coleccionistas. Parece un simple centavo. Pequeño. Viejo. Gastado por el tiempo. Pero detrás de esa apariencia ordinaria esconde una historia increíble y un valor que ha dejado a muchos coleccionistas completamente sorprendidos. Hoy, en Coin Jackpot, vamos a revelar la verdad detrás del legendario Lincoln Wheat Penny de 1945, una moneda que silenciosamente ha alcanzado valores cercanos a los $693,000 en el mercado de subastas. Y aquí está la parte más impactante, la mayoría de las personas jamás revisan estas monedas con atención. Las usan, las ignoran o las dejan olvidadas durante décadas sin imaginar que una de ellas podría representar una fortuna escondida. Eso es exactamente lo que hace tan peligroso ignorar este centavo. El año 1945 fue uno de los momentos más importantes de la historia de Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su final y el país comenzaba a salir de años de tensión, sacrificio y cambios económicos. Durante ese periodo, miles de monedas circularon rápidamente entre trabajadores, soldados, familias y pequeños negocios. Los centavos eran utilizados todos los días, pasando de mano en mano sin ningún tipo de cuidado especial. Y precisamente por eso, encontrar hoy un Lincoln Wheat Penny de 1945 en condición original es muchísimo más difícil de lo que la mayoría imagina. A primera vista, esta moneda no parece extraordinaria. Tiene el clásico retrato de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha con las palabras, "In God we trust", en la parte superior. En el reverso aparecen las famosas espigas de trigo que hicieron legendaria esta serie de centavos americanos. Pero los coleccionistas experimentados saben que la verdadera magia está en los pequeños detalles. El color original del cabra, la nitidez de las líneas, la fuerza del diseño y la autenticidad de la superficie pueden cambiar absolutamente todo. Este centavo fue fabricado con 95% cabra y una pequeña mezcla de estaño y zinc. Tiene un peso aproximado de 3.11 gramos y un diámetro de 19 milímetros.
Cuando una moneda de este tipo sobrevive durante décadas sin ser limpiada y donada artificialmente, adquiere una presencia especial que los coleccionistas valoran enormemente. El mercado moderno ya no busca solamente monedas brillantes. Busca historia auténtica. Busca superficies originales. Busca supervivientes reales del pasado. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente intensas. Algunos ejemplares del Lincoln Wheat Penny de 1945 presentan detalles extremadamente raros que han convertido monedas aparentemente normales en auténticos tesoros numismáticos. Existen variedades con errors de acuñación, duplications leaves en letras y fechas, además de ejemplos con un brillo rojo original tan perfecto que parecen haber detenido el tiempo. Esos son los ejemplares que provocan guerras silenciosas entre coleccionistas cuando aparecen en subastas importantes. Imagina esto por un momento. Un hombre revisando monedas antiguas heredadas de su abuelo encuentra un pequeño centavo de 1945 guardado entre monedas comunes. No parecía especial. No brillaba como oro. No tenía diamantes en plata pura. Pero después de enviarlo a evaluación profesional, los expertos descubrieron que conservaba una superficie original extraordinariamente rara. El resultado dejó a todos en shock. La moneda alcanzó un valor cercano a los $693,000. Sí, estás escuchando correctamente. Un solo centavo. Casi $700,000. Esa es exactamente la razón por la que los coleccionistas nunca subestiman este tipo de monedas. Porque saben que las oportunidades reales no siempre parecen espectaculares al principio. A veces la fortuna se esconde en las cosas más pequeñas y silenciosas. Ahora observa esto con mucha atención. Muchas personas destruyen accidentalmente el valor de monedas como esta intentando mejorarlas. Las limpian. Las pulen. Intentan hacerlas más brillantes. Y sin darse cuenta eliminan precisamente aquello que los coleccionistas más desean, autenticity. Una superficie original con envejecimiento natural puede ser muchísimo más valiosa que una moneda artificialmente brillante. Por eso, si alguna vez encuentras un Lincoln Wheat Penny antiguo, jamás lo limpies. Los expertos del mercado numismático también están viendo algo muy interesante. Cada año aparecen menos monedas originales de alta calidad. Muchas ya están encerradas en colecciones privadas y rara vez regresan al mercado. Eso significa que la oferta continúa disminuyendo mientras el interés sigue creciendo. Y cuando eso ocurre en el mundo de las monedas raras, los precios comienzan a subir de manera agresiva. El Lincoln Wheat Penny de 1945 se ha convertido lentamente en una de esas monedas que generan fascinación inmediata, no solo por su antigüedad, sino por lo que representa. Y es un sobreviviente de una era histórica, una pequeña pieza de metal que atravesó décadas de cambios, guerras, generations y economía americana. Cada marca natural sobre la superficie cuenta una historia silenciosa del pasado. Y honestamente, esa es la parte más increíble de todo esto. La mayoría de las grandes fortunas escondidas no parecen importantes a simple vista. Este centavo no fue creado para ser raro. No fue diseñado para convertirse en una joya de colección. Fue fabricado para circular entre personas comunes. Para comprar pan, gasolina o café hace más de 80 años. Pero el tiempo cambió completamente su destino. Hoy, los coleccionistas estudian cuidadosamente cada detalle de estas monedas buscando colores originales, errors de acuñación, calidad de superficie y niveles excepcionales de conservación. Y cuando encuentran un ejemplar verdaderamente especial, están dispuestos a pagar cantidades que parecen imposibles para una moneda de un centavo. Por eso debes mirar tus monedas antiguas de manera diferente a partir de ahora. Porque mientras la mayoría de las personas solo ve cobre viejo, algunos coleccionistas ven historia, rareza y oportunidades reales. Y aquí viene la verdad más importante de todas. Todavía existen descubrimientos ocurriendo.
Todavía aparecen monedas raras en frascos olvidados. Cajas antiguas y colecciones familiares. Todavía hay personas encontrando pequeños tesoros sin darse cuenta de lo que tienen en sus manos hasta que un experto los examina de cerca. Así que antes de gastar tu próximo centavo viejo, míralo otra vez. Revisa la fecha. Observa la superficie. Busca detalles extraños. Porque una pequeña moneda silenciosa podría esconder un valor capaz de cambiarlo todo. Y en Coin Jackpot, seguiremos revelando las monedas más raras, impactantes y valiosas del mundo numismático. Porque las verdaderas fortunas no siempre hacen ruido. A veces esperan en silencio dentro de un simple centavo olvidado. Moneda Lincoln Wheat Penny 1944. Detente por un segundo y mira cuidadosamente las monedas que tienes guardadas en casa. Porque una simple moneda de un centavo podría cambiar completamente tu vida sin que lo imagines. La mayoría de las personas ven un penny viejo y piensan que no vale nada. Lo dirán en frascos, lo dejan olvidado, en cajones o lo gastan sin prestar atención. Pero lo que casi nadie sabe es que algunas monedas Lincoln Wheat Penny esconden valores que parecen imposibles. Hoy en Coin Jackpot vamos a revelar una de las monedas más impactantes y peligrosamente ignoradas del mercado de coleccionistas. La increíble Lincoln Wheat Penny de 1944, una moneda que ha llegado a alcanzar un valor de $655,000 en el mercado actual. Sí, escuchas bien. Más de medio millón de dólares por una moneda que muchos todavía confunden con un simple centavo antiguo. La historia de esta moneda comienza en uno de los momentos más intensos de la historia de Estados Unidos. Era 1944 y el mundo todavía estaba consumido por la Segunda Guerra Mundial. El cobre era uno de los materiales más importantes para la fabricación de municiones, cables militares y equipamiento de guerra. En 1943, debido a esa presión extrema, la Casa de la Moneda decidió fabricar pennies de acero recubiertos de zinc para ahorrar cobre. Aquellas monedas plateadas se volvieron diferentes a cualquier penny tradicional. Pero cuando llegó 1944, el gobierno volvió nuevamente al cobre utilizando material reciclado proveniente de casquillos de municiones militares. Eso convirtió a las monedas de 1944 en países históricas únicas cargadas de simbolismo y misterio. Ahora aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. Algunas monedas de 1944 fueron acuñadas accidentalmente utilizando planchets de acero sobrantes del año anterior. Ese era cambio todo para siempre. En lugar del clásico color cabrizo, unas pocas monedas aparecieron con apariencia plateada, magnética y completamente distinta al resto. Y precisamente esas monedas son hoy una obsesión absoluta para los coleccionistas más seriosos del planeta. Imagina esto por un momento. Un trabajador de la Casa de la Moneda, rodeado por máquinas funcionando a máxima velocidad durante tiempos de guerra, deja accidentalmente algunos planchets de acero mezclados con la nueva producción de cobre. Los princes comienzan a golpear esas piezas metálicas equivocadas y creen uno de los errores más legendarios de toda la numismática americana. Décadas después, esos errores se convierten en auténticos tesoros escondidos. La mayoría de las personas jamás revisa sus monedas con atención. Ven una moneda vieja y simplemente continúan con su día. Pero los coleccionistas saben algo diferente. Saben que pequeños detalles pueden cambiar absolutamente todo. El color, el peso, la textura, incluso el sonido de la moneda pueden revelar una fortuna escondida. La Lincoln Wheat Penny de 1944 normal pesa aproximadamente 3.11 gramos y está compuesta principalmente de cobre. Pero las rarísimas versiones de acero pesan menos, alrededor de 2.7 gramos, y además son magnéticas. Ese detalle aparentemente insignificante es exactamente lo que separa una moneda común de una pieza capaz de transformar una vida entera. Y aquí viene la parte que deja a todos sin palabras.
Una auténtica Lincoln Wheat Penny do Acero de 1944 in excellent condition, ha alcanzado valores cercanos a los $655,000 dólares en subastas especializadas. Los coleccionistas no solo compran estas monedas por dinero. Las compran porque representan errores históricos imposibles de repetir. Son sobrevivientes accidentales de una era marcada por guerra, prisión y producción masiva. Lo más impresionante es que algunas de estas monedas todavía podrían estar escondidas en colecciones familiares, cajas antiguas, frascos olvidados o incluso mezcladas entre monedas comunes. Eso es exactamente lo que hace esta historia tan poderosa. La posibilidad real de descubrir algo extraordinario donde nadie más está mirando. Observa cuidadosamente los detalles de esta moneda. El rostro de Lincoln todavía mantiene una fuerza increíble incluso después de décadas. Las espigas de trigo en la parte trasera representan crecimiento, resistencia y una parte clásica de la identidad americana. Y cuando esa imagen aparece sobre acero en lugar de cobre, el resultado se convierte en algo casi mítico dentro del mundo de las monedas. Los coleccionistas profesionales reaccionan de manera inmediata cuando aparece una pieza auténtica como esta. Las subastas se vuelven silenciosas, tensas y agresivas. Nadie quiere perder la oportunidad de obtener una moneda tan rara porque saben que cada año se vuelve más difícil encontrar ejemplos originales. Muchas ya están encerradas en colecciones privadas y probablemente nunca volverán al mercado. Y escucha esto cuidadosamente. La originalidad lo es todo. Si alguna vez encuentras una moneda sospechosa de 1944 con apariencia platida, jamás intentes limpiarla. Nunca la pulas. Nunca trates de mejorar su brillo. Eso podría destruir gran parte de su valor instantáneamente. Los coleccionistas buscan superficies naturales, desgaste auténtico, y señales reales del paso del tiempo. Incluso pequeñas marcas pueden ayudar a confirmar autenticidad. Ahora imagina el impacto emocional de descubrir una moneda así por accidente. Imaginate revisando un viejo frasco de monedas heredado de tu familia y encontrando una pieza que parece diferente a las demás. Una moneda más clara, más fría al tacto, ligeramente magnética. Ese momento de duda podría convertirse en uno de los descubrimientos más importantes de tu vida. Eso es precisamente lo que hace tan fascinante a la Lincoln Wheat Penny de 1944. No es solamente una moneda. Es un misterio histórico. Es una reliquia nacida durante uno de los periodos más difíciles del siglo XX. Es un error imposible que sobrevivió al tiempo y que hoy representa una fortuna silenciosa escondida frente a miles de personas que jamás miran sus monedas con atención. En Coin Jackpot seguimos revelando los secretos más impactantes del mundo numismático porque cada moneda tiene una historia. Y algunas historias pueden cambiarlo todo. La próxima vez que tengas un penny antiguo en tus manos, no lo ignores. Obsérvalo cuidadosamente. Revisa el color. Prueba si es magnético. Mira la fecha. Porque en un mundo donde la mayoría de las personas no presta atención, quien se observan tienen la oportunidad de descubrir tesoros que parecen imposibles. Y recuerda algo importante. Las monedas más valiosas del mundo casi siempre parecen normales antes de que alguien descubriera la verdad. 1951 D. Lincoln Wheat Penny. Detén un segundo y mira cuidadosamente las monedas que tienes en tu bolsillo, porque lo que estoy a punto de mostrar podría cambiar completamente la forma en que ves un simple centavo para siempre. La mayoría de las personas ignoran las monedas viejas. Las lanzan en frascos, las dejan olvidadas en cajones o simplemente las gastan sin pensarlo dos veces. Pero algunos de esos pequeños centavos esconden secretos tan poderosos que hoy los coleccionistas están pagando cantidades imposibles de creer. Y una de esas monedas es el legendario centavo Lincoln Wheat Penny de 1951 D. Una moneda aparentemente normal, silenciosa, envejecida por el tiempo,
Pero que en realidad podría valer hasta $743,000 en el mercado actual de coleccionistas. Sí, escuchaste bien. $743,000 por un solo centavo. Bienvenidos una vez más a Coin Jackpot, el lugar donde las monedas comunes se convierten en tesoros ocultos y donde cada detalle puede significar una fortuna inesperada. Y cream, después de escuchar esta historia, nunca volverás a mirar tus monedas de la misma manera. El año era 1951. Estados Unidos estaba entrando en una nueva era de crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Las fábricas trabajaban sin descanso, las familias comenzaban nuevas vidas, y millones de monedas circulaban diariamente por todo el país. Entre todas esas monedas apareció el Lincoln Wheat Penny de 1951 con la marca D, debajo de la fecha, señal de que fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver. A simple vista parece un centavo más. Cabra desgastado, destino clásico, apariencia antigua. Pero los verdaderos coleccionistas saben que algunas monedas esconden detalles invisibles para la mayoría de las personas. La Casa de Moneda de Denver produjo millones de monedas ese año, pero muy pocas sobrevivieron en condiciones originales. La mayoría fueron gastadas durante décadas, rayadas, limpiadas incorrectamente o destruidas por el tiempo. Por eso, encontrar hoy un ejemplar auténtico y bien conservado es extremadamente difícil. Y ahí es donde esta moneda comienza a convertirse en una auténtica obsesión para los coleccionistas más seriosos del mundo. Ahora observa el destino con atención. En el frente aparece Abraham Lincoln con una expresión firme y clásica, acompañado por las palabras, "In God we trust, y liberty." Debajo de la fecha aparece la pequeña letra D. Parece insignificant, pero esa pequeña marca puede cambiarlo todo. Porque algunas monedas de 1951 D fueron acuñadas con errores extremadamente raros que hoy son perseguidos agresivamente en subastas internacionales. Uno de los detalles más impactantes es el famoso doble acuñado visible en ciertas áreas del texto y la fecha. Bajo aumento. Algunas letras muestran una ligera duplicación que crea un efecto fantasma sobre el diseño original. Para una persona común eso puede parecer un defecto menor, pero para un coleccionista, es una señal de rareza absoluta. Es evidencia de un error histórico de acuñación que jamás debió salir de la Casa de Moneda. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente intensas. Algunos ejemplares conservan todavía su color rojo original de cabra. Ese brillo rojizo natural es extremadamente raro porque el cabra normalmente es oscuras con el tiempo. Cuando una moneda de 1951 de mantiene ese color original después de más de 70 años, los coleccionistas prácticamente pierden la cabeza. Porque ya no están viendo solamente una moneda. Están viendo una cápsula del tiempo intacta. Imagina esto por un momento. Un hombre en Estados Unidos abrió una vieja caja heredada de su abuelo. Dentro había fotografías antiguas, documentos olvidados y un pequeño grupo de monedas envueltas en papel. Entre ellas apareció un simple Lincoln Wheat Penny de 1951 D. Oscuro, silencioso, aparentemente común. Pero cuando un experto lo examinó bajo luz profesional, descubrió que aquella moneda tenía detalles de acuñación excepcionales y superficies originales intactas. La moneda terminó siendo enviada a subasta, y el resultado dejó a todos en shock. La puja comenzó lentamente. Luego se volvió agresiva. Coleccionistas privados, inversionistas y expertos comenzaron a competir entre sí como estuvieron peleando por un tesoro perdido. Porque sabían algo que la mayoría de las personas todavía ignoran. Monedas como esta están desapareciendo rápidamente. Cada año menos ejemplares sobreviven en buenas condiciones. Cada año más coleccionistas entran al mercado buscando exactamente este tipo de países históricos. Y entonces ocurrió el momento que cambió todo.
El Lincoln Wheat Penny de 1951 d alcanzó un valor impresionante de $743,000. Sí, un solo centavo convertido en una fortuna silenciosa. Y lo más increíble es que todavía podrían existir monedas similares escondidas en frascos antiguos, cajas olvidadas o colecciones familiares que nadie ha revisado correctamente. Esa es la razón por la cual el mercado de monedas raras está explotando. Porque las personas están comenzando a entender que las verdaderas riquezas no siempre brillan como el oro. A veces se esconden en objetos pequeños que el mundo ignoró durante décadas. Ahora escucha esto con mucha atención. Si alguna vez encuentras una moneda antigua como esta, jamás la limpies. Nunca la pules. Nunca intentes mejorar su apariencia. Los coleccionistas valoran muchísimo más las superficies originales que una moneda artificialmente brillante. Incluso pequeñas marcas naturales pueden aumentar la autenticidad y el valor histórico de la pieza. Lo mejor que puedes hacer es protegerla cuidadosamente y mostrarla a un experto profesional. Lo que hace tan especial al 1951 de Lincoln Wheat Penny no es solamente el dinero. Es la historia que representa. Esta moneda sobrevivió generaciones enteras. Pasó por bolsillos, tiendas, guerras, cambios económicos y décadas de circulación. Y aún así logró sobrevivir hasta convertirse en una de las monedas más buscadas del mercado moderno. Mientras miles de personas siguen ignorando centavos viejos todos los días, los coleccionistas inteligentes continúan buscando silenciosamente estas raridades ocultas. Porque saben que una simple moneda puede cambiar completamente una vida. Y ahora tú también lo sabes. Así que antes de gastar tu próximo centavo, míralo dos veces. Observa la fecha. Busca la pequeña marca debajo del ano. Examina cada detalle cuidadosamente. Porque el próximo Lincoln Wheat Penny de 1951 d podría estar esperando ahora mismo. Escondido, en silencio entre las monedas comunes, listo para convertirse en el mayor descubrimiento de tu vida. Y recuerda, esto es coin Jackpot, donde las monedas olvidadas se convierten en tesoros legendarios.